class nung para kan ti kha kan chun zom le lokanga chuan a zona kha kan la hre tur angai te le tro puni sela theorem ania theorem a chuan if f is a homomorphism of a group G into a group G prime. Then the number 1 letter kan zo to tro number 1 a chuan f of e is equal to e prime. Chuan e hi identity of G nia e prime chu identity element of G prime. Ti khania number 2 a chuan f of a inverse is equal to f of a whole inverse for all a in G mo. So number 3 tak hi kan en tur khani ta order of a in G be finite, then order of f of a divides order of a. Hi kan nei tur kan theorem pathum na khani ta ni ni chuan pakhan na le pani na chu kan proof to last class a khan pathum na hi kan bak khani ta tro hi lo en chinila antinge kan proof ang ama saberin order of a in G kan nei chuan om je chu element a kha G mi kan nei don phot ti na ni let a in G such that order of a is n. Order of a hi finite ti wangin n lo ni ta se. Chuan order of an element chu engi omje kan ti chuan identity tuk tur ni tro. Therefore a to the power n is equal to identity element e. Chuan heta tang hian enge kan nei le theyang kan nei thei chu ta hian thil pakhat lo jek tai la tro chu jang lang chiang lo em ai hei hi kan group G ania chon helama hian G prime om ta chon homomorphism f kan nei ni chon hela hian a a oma element a G a hian chumi image chu f of a ni ta chon f of a order hian a order hi asem thei tur ani ti kha kan proof du kha ni ta ni chuti ni chon f of a power hi n chu engin nge sem thei kan ti chon n book in a sem thei don ni ani lo chon 1 in a sem thei ta tro amaro chu kan du ber chu n f of a hi power n in raise style chu identity chuak ve se kan du ni om je chu hei hi kan nei chuan kan du chu f of a power n is equal to e prime hei kan du ni a to pa kan du tur kan hmu chua du chu f of a to the power n hi e prime ani ti kha kan hmu chuak du ni a chan chu order of f of a hian order of a hi asem thei tur ani wangin chuan hemi nei nan chuan engtin nge kan tiang kan ti chuan a image hi la top taila chu n power in raise taila chu mi chu enge om je kan ti chuan entir nan heta hian 2 power 4 chu enge om je kan ti chuan 2 lir pahnih lir pali puntir ti na ni tro khatiang che khan f of a to the power n ani chuan f of a char kha voi n zat n hi thi ni chon voi thum ti na n zat hi kan puntir don ti na ni to f of a hi n times ani mo voi ang zan kan la kan ti chuan n times kan la don ani chuan f hi homomorphism ani wangin homomorphism a chuan an element a rang thawina ti f ina rang thawa a separate hi mun khata kan la khom thei ni a chunga
om je chu f of a hi engzan nge kan ti chuan n times tho kha ni kan thre thiam tro ti chuan chu a hlir n zat kan pun tir chu om je chu a power n ti na kha lo ni ta a power n chuan a power n chu hei heta tang hian enge ni kan ti chuan identity e ani f of e ti na chuan chu mi om je chu f of e chu enge ni kan ti chuan heta theorem masaber number 1 atang khan e prime ani chu g prime a identity element ani ni chuan hei hi e prime therefore f of a to the power n is e prime ti ha kan nei ta phota ani chuan f of a order chu enge kan ti chuan n tho kha ti na ni a chan chu n power kan lak hen identity chuak thei chi a chu order of an element kan ti thin kha ni ta ani chuan n chuan order of a order n tho kha divide thei ni tro n divides n kan chu number ama le ma chu in divide thei ni 0 ti lawa chuan therefore order of f of a divides order of a kha kan du chu alo ni ta chuan a theorem chu kan proof ti na ni chumo khami b ka chuan chuan number 2 han ti hluai la problem pakhat dang an en bel tai la da hian problem a chuan homomorphism isomorphism chung changa mo let G be a group then prove that the mapping f from G to G ama le ma ti na ni G le G ti chumo group G kan nei nga ama le ma khan homomorphism kan define don ti na ni ta mapping f defined by a to a inverse for all a in G heta a symbol hi kan la hmungai lo mai the hemi hi hemi om je chu defined soina ni a function define soina ni a mapping soina ni mo hei hi a om ji a chuan f of a is equal to a inverse ti na angani hei hi for all a in G mo defined by f of a is equal to a inverse for all a in G is an isomorphism if and only if G is abelian hi problem chu ni ta kan ti tur chu group G kan neya chon a mapping heta kan soi in define da na hi isomorphism ani chuan he group hi abelian group ani anga ya chon a letling zong in he group hi abelian ani chuan hemi function hemi manga kan define a hi isomorphism ani bok tur ani ti kha ni ta chu a le zong pon kan proof angai don ti na ni chumo chuan proof a necessarily sufficient condition omang kha ni ta if and only if an chu letling zong pon a dik don ti na ni chuan a hma saberin f hi isomorphism lo ni ta se suppose f is an isomorphism f hi isomorphism lo ni phot ta se tro chuan f hi isomorphism ni chuan enge om je kan ti chuan f is 1 1 f is homomorphism
1 function ani homomorphism ani bokani ti kha kan nei ngal ni isomorphism ani chuan mo chuan abelian ti kan prove dua abelian proof nan chuan element pahnih kan langa tro khang element pahnih te kha an commute chuan abelian ti kha ni meta aom zia chu tin lang hal meng let x and y in G then element pahnih x le y lo la tai la group G mi kha chuan kan du chu then we shall show that xy is equal to yx hi kan du don ani ti chuan xy chu engting kan zia thayang xy chu y inverse x inverse whole inverse kan ti thei ni tro hei hi engwan nge kan ti thei kan ti chuan a b whole inverse chu b inverse a inverse ani ta chuan a let ling zong chen omani chumo a inverse kan lak chuan inverse a inverse to the inverse chu a tho khani don ta khami properties a mang khan mo hei hi y inverse x inverse to the whole inverse chu x y tho khani don ani this one kan function define dana chang khan hetai f of a chu a inverse ani tro ani chuan y inverse chu engtin nge kan zia thei kan ti chuan f of y tin kan zek theya x inverse chu f of x tin kan zek theya whole inverse hi chu la om ta ni this one whole inverse ni chuan hei a b whole inverse kan tiang che khan hei hi om dan tur chu f of x whole inverse f of y whole inverse chuan chu ta tang chuan a inverse hei ama element x chunga khon kan la thei ta f of x inverse f of y inverse chu f hi isomorphism ani sa wangin homomorphism ania homomorphism chon element te hi combine thei atro function chunga khan f of x inverse y inverse kan ti thei ni chuan f of a hrim chu a inverse ania kan define dana tang khan kam mapping atang khan chu miam ja chu hei hi x inverse y inverse whole inverse ani ta ni chuan chu ta tanga kan nei le thei chu hei a le ling zong chen kan langa tro y inverse whole inverse chu y ania x inverse to the inverse chu x ani le ta chu ti chuan kan du kha kan hmuta ni tro hei x y chu y x ti kha kan prove du nia tuna hian kan hmu chu this implies xy is equal to yx therefore G is abelian ni chuan G hi abelian group ani isomorphism kha ani chuan hemi a hian thil pakhat a hetiang lo zong point proof thei a chan chu G le G ani ta mapping a hi f from G to G ani wangin a function ang zong phon kan la thei ni aum le chu tuna hian I element x y element kha kan la ta f of x f of y ang zong phon kan la thei ni chu tiang zong kan ti chuan can show f of x y is equal to f of y x ang pon kan la thei ni hei hi chuan f of x y equal to f of y x ti proof tur chuan let x y in G then kan function define dana tang khan f of x y chu x y whole inverse ani don ta tro chuan x y whole inverse chu ma kan soi to ang khan y inverse x inverse ani ta chu f of y f of x chuan homomorphism ni wangin a element te pahnih kan da kople theya f of y x mo ti khan hol samte khan proof thei bok ani a function ang zong po khan chuan therefore G is abelian a chan chu function kha f from G to G ni wang khan element pa ngai lak le a image lak kha abelian ti kan solve ve thei khan
ai nang ve ta g ve ni ta tro group ngai thau kha ni van group pakhat vek kha ni wang khan chon kha isomorphism atanga abelian kan proof thei da nei ta ni kan mapping atangin chuan if and only if ati wangin abelian ti hi kan la photanga at converse a chuan conversely suppose g is abelian g hi abelian lo ni ta jok se then for all xy in g xy is equal to yx hei kan nei sa bu kani abelian ani kha chuan ama kan proof se ha kan nei sa chuan hei hi isomorphism ani ti proof tur ani chuan isomorphism proof nan chuan homomorphism proof anga ya 1 proof angai boka homomorphism ani nge ni lo ti kha kan proof don ta tro okay abelian anita therefore f of xy is equal to hi xy whole inverse so kan definition atangin chuan chu y inverse x inverse anita chuan y inverse x inverse chu f of y f of x anita ni chuan homomorphism ti kan proof du awangin f of x into f of y ni ngai ta ma se abelian ani mo g hi abelian ani chuan helai hian thil pakhat dang le chu xy equal to yx ani lo pon f of x f of y is equal to f of y into f of x ti ne hai nang renga tro abelian chu kan commute theya chu wangin hei hi f of x into f of y kan ti thei ni since g is abelian tro g hi abelian ani wangin hei hi kan nei thei ni therefore f is a homomorphism chuan f hi homomorphism alo ni ta tro chuan hei hi number 1 proof number 1 ang ni ta se homomorphism kha chuan a panhina chuan f hi 1 ti kha angai le ta isomorphism tur chuan claim chu f hi 1 ani chumi tur chuan let xy in g such that f of x is equal to f of y a function a image ate kan in an tir chuan 1 a chuan an element te po kha anin ang tur ni ti ni ta x equal to y ti proof tur ni heta tang hen tro chuan kan function define dan atang in f of x chu x inverse ania f of y chu y inverse chuan both sides are hian an inverse la ve le taila x inverse whole inverse y inverse whole inverse ani chuan x ania nga hei hi y ni don ta tro x equal to y therefore f is 1 chuan number 3 atop na bera chuan on true f is on true hei hi g le g kha chu ma le man evan on true khan ni don sa ta chu tian or something and proof thei ni let x in g x hi g ami ni chun g element ani chuan om je chu g hi group ania x element om do chun I inverse po om tel don ani then x inverse in g tro chan chu group pa element trim chun inverse an nei veka therefore f of x inverse chu enge ni veng kan ti chuan x inverse whole inverse ne chu x ani ta hence f is on true mo achan chu eng element po kan la khan pre image ani zel ani ti na ni chu mo chuan f is therefore f is an isomorphism ti khan a converse part po kan zo ta abelian ani chuan
isomorphism ani chuan abelian ni na lo 1 ani na le on to ni nei chu g le g ama ve ni wang khana chiang sa ta abelian ti kan man tangkai na chu heta hian homomorphism kan proof na tura khan mo lai f of y into f of x ti lai te kan thla kol ze kha kha abelian kan man tangkai na chu ni mai ta homomorphism ti lai te a khan abak 1 le on to kha chu group kha g chau kan nei a group dang kan nei lo ta ama le ama khan function a kha kan define awang khan 1 on to kha chu ni sa ang ani chu mo chon chu chu cheng takin ti hian kan proof le thei tho boka chuan khami zong kha a problem mina min zo chu ni ta ni isomorphism ani chuan abelian ani chuan isomorphism ani bokani ti la ya kha chuan tun video dan chuan khami zong kha kan ti hri photang chuan hei hi kan lo chok ve chinanga work a chuan kan work tur chu so that a group of integers under addition is isomorphic to a group G under addition where G is defined as mx such that x is an integer and m is a non-zero fixed integer. M hi chu fixed ania and then on 5 kan ti chon m hi 5 ani top mai aba kom lo chuan x hi chu integer seng po ni theini chuan khami khan group of form ve a addition mangin a chan chu integers ve kan ni don thawa hei hi integers le integers mun chu integers ani don atro group of form dona chuan under addition a chuan hemi te pani hi isomorphic an ni ti proof tur ani chuan hemi te hi kan lo ti ve don nia chuan kami zong khatun class atan chung kan neng